Ábrete, no pararé hasta hijo esté en tu vientre. Ranchero de 70 años y su novia gigante. El ranchero ese llamaba Mateo, y había pasado casi toda su vida entre campos abiertos, animals y amanecer silenciosos. A sus 70 años, su cuerpo mostraba señales claras del tiempo, pero su mente seguía despierta y firme. Cada mañana se levantaba antes que el sol, no por obligación, sino por costumbre. El rancho era lo único que nunca lo había abandonado. Ali había enterrado a sus padres. Ali había criado ganado y Ali había visto marcharse las personas que alguna vez amó. Durante muchos años, Mateo vivió solo. El pueblo cercano lo respetaba, aunque también lo miraba con cierta distancia. Algunos lo veían como un hombre duro, otros como alguien anticuado. Él no se preocupaba por lo que dicen. Su vida era simple. Trabajar la tierra, cuidar a los animales y sentarse por las tardes en el porche observar el horizonte. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había un silencio que no lograba leer. Todo cambió el día que ella llegó al pueblo. Su nombre era Clara. Desde el primer momento llamó la atención de todos. No solo por su juventud, sino también por su estatura. Era mucho más alta que la mayoría, con una presencia fuerte y segura. Caminaba erguida, sin esconderse, como alguien acostumbrada a ser observada. Algunos la miraban con curiosidad, otros con burla, pero ella parecía no notar nada de eso. Clara no había llegado por casualidad. Había dejado la ciudad buscando un lugar tranquilo donde empezar de nuevo. Su pasado estaba lleno de ruido, prisas y personas que nunca la comprendieron del todo. En el pueblo encontró trabajo ayudando, en una tienda y pronto se ganó la simpatía de algunos vecinos. No todos la aceptaron de inmediato, pero ella aprendió a convivir con las miradas y los comentarios en silencio. Mateo la conoció una tarde en el mercado local. Él había ido a vender productos del rancho, como hacía cada semana. Mientras acomodaba sus cosas, notó que alguien lo hablaba con voz amable. Al levantar la vista, se encontró con Clara. Ella le preguntaba el precio de unos quesos. Él respondió de forma breve, como estaba acostumbrado. Pero algo en la forma en que ella sonrió le llamó la atención. No fue un encuentro especial, ni romántico. Fue simple y natural. Sin embargo, esa conversación corta quedó rondando en la mente de Mateo durante días. Volvió a verla en el mercado la semana siguiente, y luego otra vez. Poco a poco comenzaron a saludarse, a intercambiar palabras más largas, a compartir historias pequeñas. Clara escuchaba con atención cuando Mateo hablaba de la tierra, de los animales, de cómo había cambiado el mundo. Él, a su vez, se sorprendía al oírla hablar de sus sueños, de sus miedos y de lo difícil que había sido sentirse diferente toda su vida. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió más cercana. No era algo que ninguno hubiera planeado. Simplemente ocurrió. Mateo se dio cuenta de que esperaba esos encuentros con ilusión. Clara, por su parte, encontraba en él una calma que nunca había sentido. Con Mateo no tenía que fingir ser otra persona. Él la aceptaba tal como era. El pueblo empezó a notar su cercanía. Las miradas se volvieron más insistentes. Los rumores comenzaron a circular. Algunos dicen que ella estaba con él por interés. Otros afirmaban que Mateo había perdido el juicio. Ninguno de los dos prestó atención. Habían vivido lo suficiente como para saber que la opinión ayana nunca desaparece. Mateo se sentía vivo de una manera nueva. A pesar de su edad, su corazón parecía déspota. Empezó a arreglar más el rancho, a pensar en el futuro, algo que hacía tiempo había dejado de hacer. Clara visitaba el lugar con frecuencia. Caminaba entre los campos, ayudaba cuando podía y se sentaba con él, al caer la tarde. Para ella, el rancho representaba estabilidad, algo firme en un mundo que siempre le había parecido inestable.
Sin embargo, no todo era calma. Mateo lavaba dentro un pensamiento que no se atrevía a decir en voz alta. A su edad, la idea de formar una familia parecía absurda para muchos, pero para él era un deseo profundo. Nunca había dejado de sentir que algo faltaba. La legada de Clara reavivo ese anhelo. No se trataba de posición, sino de dejar una huella, de no desaparecer sin haber construido algo más que tierras y cercas. Clara, aunque feliz, también tenía sus dudas. Sabía que la diferencia de edad era grande. Pensaba en su propio futuro, en lo que quería para su vida. A veces, al regresar sola a su habitación, se preguntaba si estaba tomando el camino correcto. Aun así, cada vez que se alejaba de Mateo, sentía un vacío difícil de explicar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Mateo se sentó en silencio, observando cómo Clara caminaba por el campo. En ese momento comprendió que su vida había cambiado para siempre. No sabía que les depararía el mañana, pero por primera vez en muchos años, no sentía miedo al pensar en el futuro. La relación entre ambos no era perfecta. Había silencios, preguntas sin respuesta y decisiones que tarde o temprano tendrían que enfrentar. Pero en esa primera etapa, lo que dominaba era la conexión sincera entre dos personas muy distintas que se habían encontrado en el momento menos esperado. Así comenzó una historia que desafiaría al pueblo, al tiempo y las propias dudas de sus protagonistas. Una historia nacida no de la costumbre, sino de la necesidad humana de no estar solo. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese primer acercamiento sería solo el inicio de un camino lleno de pruebas, decisiones difíciles y consecuencias profundas. Con el paso de los meses, la relación entre Mateo y Clara se volvió más visible y más profunda. Ya no se trataba solo de encuentros casuales en el mercado o charlas tranquilas al atardecer. Ahora comparten comidas, silencios largos y pequeños momentos que, sin darse cuenta, iban construyendo una rutina. Para Mateo, esa rutina era un regalo inesperado. Para Clara, era una mezcla de calma y preguntas. Mateo comenzó a pensar más en el tiempo. No en el clima ni en las estaciones, sino en los años que llevaba vividos y en los pocos que, según él, lo quedaban. No lo hacía con tristeza, sino con una claridad nueva. Cada mañana, el déspota, miraba sus manos marcadas por el trabajo y pensaba en todo lo que había construido. El rancho estaba en buen estado, la tierra seguía dando frutos, pero algo seguía faltando. Una tarde, mientras arreglaban una cerca juntos, Mateo se quedó en silencio más tiempo del habitual. Clara lo notó enseguida. Ella siempre notaba esos cambios pequeños en él. Le preguntó si estaba cansado o si algo le preocupaba. Mateo respondió que no era nada, pero en realidad llevaba días pensando en cómo decir lo que sentía sin herirla en asustarla. Clara, por su parte, también estaba cambiando. Vivir cerca del rancho y pasar tanto tiempo con Mateo la había hecho reflexionar sobre su propia vida. En la ciudad, siempre había sentido que debía ir rápido, que tenía que demostrar algo a todos. Ali, en cambio, el tiempo parecía moverse de otra manera. Eso le gustaba, pero también le daba miedo. Temía quedarse quieta demasiado tiempo y perderse a sí misma. El pueblo seguía hablando. Algunos vecinos ya no disimulaban sus comentarios. Cuando Clara caminaba por la calle, escuchaba murmullos. Mateo, aunque fingía no escuchar nada, sabía perfectamente lo que decían. Nunca fue un hombre de discusiones, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque no se avergonzaba de estar con ella, y preocupación porque no quería que su vida se volviera más difícil por su culpa. Una noche, después de cenar, Mateo decidió que no podía seguir guardando sus pensamientos. Se sentaron en el porche,
como todas otras veces. El cielo estaba despejado y el aire era fresco. Clara hablaba de su día, de la tienda, de una clienta difícil. Mateo la escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando ella terminó de hablar, el respiro hondo y le dijo que necesitaba compartir algo importante. Su voz era tranquila, pero firme. Lu explicó que había pasado gran parte de su vida pensando que ya no le quedaban sueños por cumplir. Sin embargo, desde que ella había legado, algo así había despertado en él. No hablaba solo de amor o compañía, sino de la idea de dejar un legado, de no irse de este mundo sabiendo que todo terminaba con él. Clara lo escuchó, en silencio. No lo interrumpió en apartó la mirada. Entendía que para Mateo ese tema era profundo y delicado. Aun así, sus palabras le generaron una inquietud difícil de ignorar. Ella sabía que ese tipo de deseos implicaban decisiones grandes, decisiones que podían cambiarlo todo. Mateo fue claro al decir que no quería presionarla. Dijo que solo necesitaba ser honesto, porque esconder lo que sentía le parecía injusto para ambos. También reconoció que su edad hacía todo más complicado y que entendía cualquier duda que ella pudiera tener. Esa conversación dejó una huella en Clara. Esa noche casi no durmió. Pensó en su infancia, en cómo siempre se había sentido diferente, en las veces que la habían juzgado por su apariencia o por no encajar. Pensó también en Mateo, en su forma simple de ver la vida, en la seguridad que le daba. Pero junto a esos pensamientos legó el miedo. Miedo a equivocarse, a perder su libertad, a tomar una decisión solo por cariño. Durante los días siguientes, Clara se mostró más calada. Seguía visitando el rancho, pero su sonrisa ya no era la misma. Mateo lo notó y se sintió culpable. Se preguntó si había dicho demasiado, si había puesto sobre ella un peso que no le correspondía. Aun así, sabía que el silencio no habría sido mejor. Ambos comenzaron a vivir una etapa de reflexión. Mateo se preguntaba si su deseo era justo o si era simplemente una forma de luchar contra el paso del tiempo. Clara se preguntaba qué quería realmente para su futuro y si estaba preparada para una vida tan distinta a la que había imaginado. El pueblo, ajeno a sus pensamientos más profundos, seguía con su rutina. Algunos vecinos empezaron a aceptar la relación, otros nunca lo harían. Mateo entendió que no podía controlar eso. Lo único que podía hacer era ser honesto y respetuoso. Clara, poco a poco, empezó a comprender que no tenía que tomar una decisión inmediata, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Una tarde, Clara decidió caminar sola por los campos. Necesitaba pensar sin interrupciones. El paisaje era amplio y silencioso. Mientras caminaba, recordó por qué había dejado la ciudad, buscaba paz, pero también sentido. Se dio cuenta de que, aunque el miedo seguía allí, también sentía una conexión real con Mateo, algo que no había encontrado en ningún otro lugar. Cuando regresó al rancho, encontró a Mateo sentado, como siempre, mirando el horizonte. Se sentó a su lado sin decir nada. Ese silencio compartido fue más fuerte que cualquier palabra. Ambos entendieron que estaban en un punto importante de sus vidas, uno que no podía tomarse la ligera. No hubo decisiones finales ese día. No hubo promesas ni conclusiones. Solo hubo comprensión mutua y la certeza de que el camino que tenían delante no sería sencillo. Sin embargo, también supieron que lo que los unía no era una idea pasajera, sino una conexión construida con respeto, paciencia y verdad. Así, la segunda etapa de su historia se llenó de preguntas más que de respuestas. Fue un tiempo de reflexión, de mirarse por dentro y aceptar que amar también significa enfrentar conversaciones difíciles. El deseo de Mateo de dejar algo más que recuerdos y la necesidad de Clara de entender su propio rumbo comenzaron a entrelazarse,
Preparando el terreno para decisiones que pronto cambiarían sus vidas, el tiempo siguió avanzando, aunque para Mateo y Clara parecía moverse de una forma extraña. Algunos días pasaban rápidos y tranquilos, otros se pesados, llenos de pensamientos que ninguno se atrevía a decir en voz alta. La conversación que habían tenido semanas atrás no se había olvidado. Al contrario, estaba presente en cada gesto, en cada silencio compartido. El pueblo empezó a cambiar su actitud. Ya no era solo curiosidad, ahora había opiniones más firmes. En la tienda donde trabajaba Clara, algunas personas eran amables como siempre, pero otras se mostraban frías. Ella aprendió a responder con educación y no engancharse en comentarios indirectos. Sin embargo, por dentro, esas miradas lo pesaban. No porque dudara de Mateo, sino porque sentía que su vida estaba volviendo pública sin que ella lo hubiera elegido. Mateo también sentía la presión. En el mercado, viejos conocidos lo hacían bromas que no siempre eran inocentes. Algunos le decían que estaba viviendo una segunda juventud, otros lo preguntaban si no pensaba en su edad. Él sonría y cambiaba de tema, pero al volver al rancho, esas palabras quedaban dando vueltas en su cabeza. Nunca había sido un hombre que necesitara aprobación, pero ahora temía que todo ese ruido afectara a Clara. Una tarde, mientras arreglaban el granero, Mateo notó que Clara estaba más distraída de lo normal. Se lo caían las herramientas, se quedaba mirando el vacío. Él no dijo nada en ese momento, pero decidió que ya no podían seguir evitando ciertas conversaciones. No para exigir respuestas, sino para entenderse mejor. Esa noche, después de cenar, Mateo lo habló con calma. Lo dijo que entendía ella se sentía confundida o cansada por todo lo que estaba pasando. Lo aseguró que no esperaba decisiones rápidas ni sacrificios forzados. Lo único que quería era saber cómo se sentía realmente, sin miedo a herirlo. Clara respiró hondo antes de responder. Lo confesó que lo quería, que eso no estaba en duda. Pero también lo dijo que se sentía observada todo el tiempo, como cada paso que daba fuera juzgado. Admitió que tenía miedo de perder su espacio, sus sueños personales, y que no sabía cómo equilibrar todo eso con la vida que estaba construyendo junto a él. Mateo la escuchó sin interrumpirla. Cada palabra le dolía un poco, pero también le parecía justa. Lo respondió que jamás había querido que ella se sintiera atrapada. Lo explicó que, aunque tenía deseos y esperanzas, no quería que ella renunciara a nada importante por él. Esa sinceridad los acercó, pero también dejó claro que el camino no sería fácil. Mientras tanto, el rancho seguía siendo un punto de encuentro para ambos. Ali, lejos del pueblo, podían ser simplemente dos personas compartiendo el día. Clara encontraba paz cuidando el huerto, aprendiendo cosas nuevas y disfrutando del silencio. Mateo se sentía acompañado de una manera que nunca había experimentado antes. Sin embargo, esa tranquilidad no borraba las dudas, solo las hacía más claras. Un día llegó una noticia inesperada. Un familiar lejano de Clara la llamó desde la ciudad para ofrecerle una oportunidad de trabajo. No era algo seguro, pero sí una posibilidad de crecer profesionalmente. Clara se quedó pensativa. Esa llamada removió todo lo que llevaba semanas tratando de ordenar. Por primera vez, tuvo que enfrentar una elección concreta. Durante varios días no le dijo nada a Mateo. No por desconfianza, sino porque necesitaba entender primero lo que esa oportunidad significaba para ella. Caminaba por el rancho con la mente llena de preguntas. ¿Era ese el camino que debía tomar? ¿Podía construir algo propio sin dejar atrás lo que había creado con Mateo? Mateo notó su inquietud. Finalmente, una tarde, Clara decidió contarle todo. Lo habló de la llamada, de la posibilidad de irse, aunque fuera por un tiempo. Esperaba verlo molesto o triste,
Pero Mateo reaccionó con una calma, que la sorprendió. Ludijo que esas oportunidades no aparecen todos los días y que ella tenía derecho a pensarlo bien. Esa respuesta llenó a Clara de emociones encontradas. Por un lado, agradecia su comprensión. Por otro, le dolía imaginarse lejos de él. Mateo, aunque por fuera parecía tranquilo, pasó esa noche sin dormir. Sabía que, si ella seiba, su vida volvería a ser silenciosa. Aun así, no quería ser la razón por la que ella dejara pasar algo importante. El pueblo se enteró rápidamente del posible cambio. Algunos vecinos opinaban que era lo mejor para ella. Otros decían que Mateo debía convencerla de cuidarse. Pero él no escuchó a nadie. Para él, la única opinión que importaba era la de Clara. Los días siguientes fueron tensos, pero también sinceros. Hablaron más que nunca. Recordaron como se habían conocido, lo que cada uno había buscado, al llegar a ese momento de sus vidas. Mateo habló de su pasado, de decisiones que no había tomado por miedo. Clara habló de su deseo de no repetir errores ajenos, de no vivir arrepentida. Poco a poco, ambos comenzaron a entender que el conflicto no era solo externo, sino interno. No se trataba del pueblo ni de la diferencia de edad, sino de cómo llenar dos caminos muy distintos sin que ninguno se perdiera en el preciso. Una mañana, Clara se levantó temprano y salió a caminar. Observó el rancho, los animales, el cielo abierto. Pensó en lo mucho que había cambiado desde que llegó allí. Se dio cuenta de que, independientemente de la decisión que tomara, esa etapa ya la había marcado para siempre. Al regresar, encontró a Mateo preparando café. Se sentaron juntos, como tantas veces, pero ese día había una claridad nueva entre ellos. No tomaron una decisión definitiva, pero ambos comprendieron que estaban llegando a un punto donde ya no bastaba con seguir como antes. La tercera etapa de su historia estuvo llena de tensiones silenciosas y conversaciones profundas. Fue un tiempo de enfrentar miedos, de aceptar que el amor no siempre ofrece respuestas simples. Mateo aprendió que amar también implica solta. Clara entendió que elegir no siempre significa perder. El futuro seguía siendo incierto, pero algo había cambiado. Ya no huían de las decisiones ni de las preguntas difíciles. Ambos sabían que pronto tendrían que elegir un rumbo, y aunque eso los asustaba, también les daba una extraña sensación de fortaleza. Así, entre dudas, respeto y una conexión que seguía creciendo a pesar de todo, la historia avanzó hacia un momento decisivo. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su relación, sino la forma en que cada uno entendía el amor, la libertad, y el paso del tiempo. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma extraña, como si él mismo estuviera esperando algo. Mateo y Clara seguían compartiendo el rancho, las comidas y las tareas diarias, pero ahora cada gesto tenía un peso distinto. Ambos sabían que se acercaba un momento decisivo. Ya no bastaba con sentir cariño o comprensión. Era necesario tomar decisiones claras. Clara empezó a preparar una pequeña lista con ventajas y desventajas sobre la oportunidad en la ciudad. La guardaba en su bolso y la leía cuando estaba sola. En esa lista no solo había trabajo y futuro profesional, también aparecía Mateo, el rancho, la tranquilidad y la vida simple que había aprendido a valorar. Cada palabra escrita le recordaba que ninguna elección sería fácil. Mateo, por su parte, comenzó a ordenar papeles antiguos del rancho. Revisó documentos, cuentas y recuerdos guardados durante años. No lo hacía solo por necesidad, sino porque sentía que debía estar preparado para cualquier resultado. Pensaba en qué pasaría si Clara decidía irse y también en qué significaría si cuidaba. Ambas posibilidades lo llenaban de emociones mezcladas. Una tarde, mientras trabajaban juntos bajo el sol suave, Clara se detuvo de repente.
Miroa Mateo con Ciridad y la Dijo que necesitaban hablar sin rodeos. Mateo Asensio. Y no había espacio para silencios largos. Se sentaron bajo la sombra de un árbol, y Clara empezó a expresar todo lo que llevaba dentro. Le dijo que la oportunidad en la ciudad era importante para ella, no solo por el trabajo, sino porque representaba una prueba personal. Quería saber si era capaz de avanzar por sí misma sin depender de nadie. Al mismo tiempo, le confieso que la idea de dejar el rancho y alejarse de él le dolía más de lo que había imaginado. Mateo escuchó con atención, como siempre. Cuando llegó su turno de hablar, fue honesto. Le dijo que no quería ser un obstáculo en su camino, pero que tampoco podía fingir que no lo afectaría su partida. Le explicó que, a su edad, había aprendido a no aferrarse, pero también a no mentirse. Clara era parte de su vida y perder su presencia sería difícil. Esa conversación no resolvió todo, pero marcó un cambio importante. Ambos se dieron cuenta de que el respeto mutuo seguía siendo la base de su relación. No hubo discusiones ni reproches. Solo verdades dichas con calma, aunque deliran un poco. El pueblo, como siempre, observaba desde fuera. Algunos vecinos notaron la tensión y comenzaron a hacer preguntas. Clara evitaba dar respuestas claras. Mateo mantenía su rutina, pero ya no conversaba tanto como antes. Prefería guardar sus pensamientos para sí mismo. Una noche, Clara recibió un mensaje que confirmaba que la oferta de trabajo era real y que debía dar una respuesta pronto. Al leerlo, sintió un nudo en el estómago. Sabía que ya no podía seguir postergando la decisión. Camino hasta el Porsche, donde Mateo estaba sentado, y lo contó sin rodeos. Mateo respiró profundo. No dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego le dijo que entendía y que ella debía hacer lo que considerara correcto. Sin embargo, también le pidió algo importante. Que no tomara la decisión solo por miedo o presión, sino pensando en lo que realmente la haría sentir en paz. Esa noche fue larga para ambos. Clara casi no durmió. Pensó en su vida antes de llegar al pueblo, en cómo se sentía perdida y cansada. Pensó también en todo lo que había aprendido junto a Mateo, la paciencia, la escucha, el valor del silencio. Se dio cuenta de que, sin importar lo que eligiera, ya no era la misma persona que había llegado meses atrás. Al amanecer, Clara salió a caminar por última vez antes de decidir. Observó cada rincón del rancho con atención, como quisiera grabarlo en su memoria. Recordó risas, charlas y momentos simples que habían tenido un significado profundo. Comprendió que ese lugar le había dado algo valioso, incluso su camino continuaba en otro sitio. Cuando regresó, Mateo estaba en la cocina preparando desayuno. Clara se sentó frente a él y, con voz firme pero serena, le dijo que había tomado una decisión. Le explicó que aceptaría la oportunidad en la ciudad, pero no como una jugada, sino como un paso necesario para entenderse mejor a sí misma. Mateo sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza porque sabía que el rancho se sentiría vacío sin ella. Orgullo porque veía en Clara a una mujer que no tenía miedo de enfrentar su propio camino. Le dijo que respetaba su decisión y que siempre tendría un lugar en su vida, sin condiciones ni reproches. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Clara organizó sus cosas. Se despidió de algunas personas del pueblo y pasó mucho tiempo en silencio. Mateo la ayudó en todo lo que pudo. Aunque cada cosa que cerraba le recordaba lo que estaba por perder. El día de la despedida fue sencillo, sin grandes palabras. Se abrazaron con fuerza, conscientes de que ese abrazo marcaba el final de una etapa importante. No permitieron nada que no pudieran cumplir. Solo se desearon bienestar y claridad para el futuro. Cuando Clara se fue, el rancho quedó en silencio.
Mateo volvió a su rutina, pero todo se sintió distinto. A veces se sorprendía mirando el camino, como si esperara verla regresar. Otras veces se sintió tranquilo, sabiendo que había hecho lo correcto al no retenerla. La cuarta etapa de su historia fue la más difícil. Fue el momento de solta, de aceptar que amar no siempre significa caminar juntos todo el tiempo. Ambos aprendieron que las decisiones maduras no siempre traen felicidad inmediata, pero si respeto y crecimiento. Aunque la distancia ahora los separaba, lo que habían construido no desapareció. Se transformó en algo más profundo. Una comprensión sincera de que cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. Y mientras el futuro seguía siendo incierto, tanto Mateo como Clara sabían que esa elección, aunque dolorosa, había sido necesaria para avanzar. El rancho volvió a su ritmo habitual, pero para Mateo nada era exactamente igual. Los amaneceres seguían siendo silenciosos. Los animales necesitaban cuidado y la tierra no dejaba de pedir trabajo. Sin embargo, había espacios vacíos que antes no existían. La sala donde Clara se sentaba por las tardes quedaba intacta. El huerto parecía más grande y el porche más largo. Mateo aprendió a convivir con esa ausencia sin convertirla en tristeza constante. Al principio, los días se lo hicieron largos. Se obligaba a mantenerse ocupado para no pensar demasiado. Reparo cercas, ordeno herramientas, reviso cuentas antiguas. Cada tarea era una forma de seguir adelante. A veces, al caer la tarde, se sentaba a mirar el horizonte y recordaba conversaciones simples que ahora parecían muy valiosas. No se repercaba nada. Sabía que ambos habían actuado con honestidad. Clara, en la ciudad, también vivía un preciso intenso. El nuevo trabajo exigía atención y esfuerzo. Aprendía cosas nuevas cada día y se enfrentaba a retos que la hacían dudar de sí misma. En medio del ruido y la prisa, muchas veces pensaba en el rancho y en la calma que había dejado atrás. No lo hacía con arrepentimiento, sino con gratitud. Entendía que aquella etapa le había dado una base firme para afrontar su presente. Durante las primeras semanas, Mateo y Clara no se comunicaron. No fue por falta de interés, sino por respeto al espacio del otro. Ambos necesitaban ordenar sus emociones sin influencias. Mateo se concentró en aceptar el silencio como parte del proceso. Clara, por su parte, se esforzó por no comparar su nueva vida con la anterior. Sabía que eso solo lo impediría avanzar. El pueblo, poco a poco, dejó de hablar del tema. Las historias nuevas siempre reemplazan a las viejas. Mateo volvió a ser el ranchero tranquilo de siempre. Algunos vecinos se acercaban a preguntar cómo estaba y él respondía con sencillez. No se quejaba en se hacía la víctima. Para él, la vida había sido generosa, incluso en los momentos difíciles. Un día, Mateo encontró una carta entre sus papers. Era una nota que Clara había dejado sin que él lo supiera. En ella, lo agradecía por haberlo enseñado a escuchar, a tener paciencia y a valorar las cosas simples. Decía que, sin importar la distancia, una parte de ella siempre estaría ligada a ese lugar y a lo que habían compartido. Mateo leyó la carta varias veces. No logró, pero sintió una paz profunda. Ese mismo día, decidió escribir una respuesta. No era un hombre de cartas, pero sintió que era el momento. Lo deseo éxito, claridad y serenidad. Lo dijo que el rancho seguía en pie y que siempre habría un lugar para ella, sin expectativas ni conditions. Al terminar, sintió que cerraba un ciclo importante. Con el paso de los meses, Mateo comenzó a involucrarse más con el pueblo. Ayudaba a vecinos mayores. Compartía consejos con jóvenes que empezaban en el campo. Descubrió que tenía mucho para ofrecer más allá de su rancho. Ese intercambio le dio un nuevo sentido a sus días.
Y no pensaba tanto en lo que faltaba, sino en lo que on podía construir. Clara, mientras tanto, empezó a encontrar su lugar en la ciudad. No todo era fácil, pero aprendió a confiar en sus decisions. A veces se sentía sola, pero ya no huía de ese sentimiento. Lo entendía como parte del crecimiento. En conversations con nuevas amistades, hablaba del rancho como una etapa importante de su vida, una que la había ayudado a conocerse mejor. Un año después, Clara decidió visitar el pueblo. No avisó con mucha anticipación. Sentía que necesitaba ver el lugar con otros ojos. Cuando llegó, todo parecía más pequeño, pero igual de familiar. Camino por las calles y saludó a algunas personas. Nadie la miraba con sorpresa. Era simplemente alguien que regresaba. Cuando llegó al rancho, Mateo estaba trabajando. Al verla, se detuvo unos segundos, sorprendido pero sereno. Se saludaron con un abrazo sencillo, sin tensión. Hablaron de sus vidas, de lo que había cambiado y de lo que seguía igual. No hubo reproches ni nostalgia excesiva. Solo una conversación honesta entre dos personas que se apreciaban. Clara notó que Mateo estaba bien. Se veía más tranquilo, más abierto. Mateo notó que Clara se veía segura, con una claridad que antes no tenía. Ambos entendieron que la decisión que habían tomado había sido correcta, aunque dolorosa, en su momento. Pasaron el día conversando y caminando por el rancho. Clara se despidió al atardecer, esta vez sin nudos en el estómago. Sabía que no se trataba de un final triste, sino de una relación transformada. Mateo la vio alejarse con una sonrisa tranquila. Y no sentía vacío, sino gratitud. Con el tiempo, mantuvieron contacto ocasional. Mensajes breves, noticias simples. No necesitaban más. Cada uno seguía su camino con respeto por el del otro. Mateo aceptó que su legado no tenía que ser exactamente como lo había imaginado. Había dejado huellas en personas, enseñanzas y gestos que continuarían de otras formas. La quinta etapa de su historia fue la de la aceptación. Ambos comprendieron que la vida no siempre sigue el plan que uno imagina, pero eso no la hace menos valiosa. Aprendieron que amar también significa permitir que el otro crezca, incluso si eso implica separarse. Mateo continuó viviendo en el rancho, ahora con una mirada más abierta hacia el futuro. Clara siguió construyendo su camino, llevando consigo la calma que había aprendido en ese lugar. Sus vidas tomaron rumbos distintos, pero la historia que compartieron quedó como una base sólida, una prueba de que las decisiones tomadas con respeto dan menos heridas. Así terminó una historia nacida de un encuentro inesperado. No fue un cuento ideal ni una tragedia. Fue una experiencia real, hecha de lecciones difíciles, silencios necesarios y aprendizajes profundos. Y aunque el tiempo siguió avanzando, ambos supieron que aquella etapa los había cambiado para siempre, dándoles la fuerza para seguir adelante con dignidad y verdad.